ഹായ് ബ്രോ, നീ വൈബ് കോഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിരുന്നില്ലേ? നമ്മളത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ ട്രെൻഡാണ്. നമ്മുടെ എ ഐയോട് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ നമ്മുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പുതിയ തരം സംഭവമാണത്. ഓപ്പൺ എ ഐയുടെ വക്താവായ ആൻഡ്രെ കർണാജി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഏറ്റവും പുതിയ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഭാഷ അത് ഇംഗ്ലീഷാണ്. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് വേണമെന്നുള്ളത് എ ഐയോട് പറഞ്ഞാൽ മതി. എ ഐ അതിൻ്റെ കോഡും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. കേൾക്കുമ്പോൾ ഇത് തുടക്കക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ടൂളാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ലേ? പക്ഷേ യാഥാർത്ഥ്യം അതല്ല. ലിനക്സ് നിർമ്മിച്ച ലിനക്സ് ടോർവാൾസ്, റൂബി ഓൺ റെയിൽസിൻ്റെ DHH, റിയാക്റ്റിൻ്റെ ഡാൻ അബ്രോമോവ് തുടങ്ങിയ ലോകോത്തര പ്രോഗ്രാമർമാർ ഇന്ന് വൈബ് കോഡിംഗ് രീതികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഡാറ്റ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ ജൂനിയർ ഡെവലപ്പർമാരേക്കാൾ സീനിയർ എഞ്ചിനീയർമാരാണ് AI കോഡിൽ നിന്ന് കൂടുതലായി സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ വലിയൊരു റോൾ മാറ്റമാണ്. നമ്മൾ വെറും ഒരു കോഡറിൽ നിന്നും ഒരു ഓർക്കസ്ട്രേറ്ററായി മാറുകയാണ്. നമ്മുടെ ഏർലിയർ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ഈ എല്ലാ കോഡുകളും സ്വന്തമായി എഴുതേണ്ട ഒരു ആവശ്യകത ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കോഡിംഗ് സ്പീഡിനേക്കാൾ ഇനി പ്രാധാന്യം നമ്മുടെ ആശയത്തിനാണ്, നമ്മുടെ ക്ലാരിറ്റി, നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്, സ്പെസിഫിക്കേഷൻ. നമ്മുടെ എൻജിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് മാറുകയാണ് ഈ വൈബ് കോഡിങ്ങിൽ. നമ്മൾ മൈക്രോ ലെവലിലായിട്ടുള്ള സ്മോൾ ടൂൾസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോഡ് എഴുതുന്നതിൽ നിന്നും ഒരു സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ വളരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, വൈബ് കോഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ AI സംസാരിക്കുക, നമ്മളത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക, അങ്ങനെ നമുക്കൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിൻ്റെ ഈ പ്രോഗ്രാമർമാർ ഒരു പ്ലേ ബുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു കൃത്യമായൊരു പ്ലാന് വേണം. പിന്നെ ഗിറ്റ് പോലെയുള്ള നമ്മളെ വേർഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റംസ് ഇല്ല, ഗിറ്റ് ലാബ്, ഗിറ്റ് ഹബ് പോലത്തെ, എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ഓരോ ഘട്ടവും നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ നന്നായി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ചാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. നമ്മൾ ഈ രീതി പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെറിയ അപകടങ്ങളുണ്ട്. എന്താ വെച്ചാൽ ഈ നിർമ്മിക്കുന്ന കോഡിൽ ഒരുപാട് സുരക്ഷാ പിഴവുകൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ആപ്പുകൾ ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടാം. അതുകൊണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് സമയം ടെസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി ചിലവഴിക്കണം. പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഇത് ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 14 ദിവസം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ $20,000 വരെ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ആപ്പുകൾ വരെ നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കും. ചുരുക്കത്തിൽ നമ്മൾ കോഡിൻ്റെ രീതി മാറുകയും ഒരു ആപ്പിൻ്റെ ഫുൾ പ്രൊഡക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ലെവലിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റ് ആകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തയ്യാറാകണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ AI കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ. വൈബ് കോഡിംഗ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ചെറിയ ടൂളിൻ്റെ ഒരു ഡെമോ ഞാൻ ഇതിൽ കാണിക്കാം. In today's video, we're going to explore how to build a complete application using the GitHub Copilot agent. Specifically, we will be developing a city directory application from scratch to see how powerful this tool really is. To follow along, you will need a GitHub Copilot license. This is available as a paid subscription for $10, though there are free versions available depending on your account type. First, we need to create a new repository on GitHub. You can set it as either a public or private repository. Once created, we will generate the necessary files. Since this is a brand new repository, you must commit at least one file. GitHub Copilot agent requires some initial context to start its work. I'm creating a sample file where I've entered the specific prompt I want to use for this project. Let's head over to the GitHub Copilot agent interface. I'll enter the prompt we just created and hit submit. The agent will now start its process, analyzing the existing logic and code base before generating the new files. For this project, I requested a Spring Boot backend and a JSP frontend. As you can see, the agent has successfully generated all the necessary Java files and JSP files. It even created a proper README file with documentation and screenshots, which is incredibly helpful. Depending on the complexity of your requirements, this generation process usually takes about 10 to 15 minutes. Now, let's bring this code into our local environment. I'm using IntelliJ IDEA. First,
I'll copy the GitHub clone URL. Then, using the VCS tools in IntelliJ, I'll clone the entire workspace. Once the project is open, we need to switch to the corresponding branch where the files were generated. You'll see that everything is there: the controller classes, service classes, and JSP files. Impressively, this required zero coding effort from my side so far. Now, it's time to test. The application uses an H2 in-memory database. Since this is a Maven project, we first need to resolve the dependencies. You can see the JSP files and RESTful URLs got generated, and the port is configured the 8080. And the JSP files are available with all the required details, and they can also see that the data is pushed using the model POJO classes. We can test it out in IntelliJ. You can just configure the server configuration, and we can start running it. Now the application has started running. Once the configuration is set, we can run it on our local machine. The application is now running on port 880. When we access it at localhost, we can see the city directory and the attractions being loaded correctly. We can even click like on certain attractions and visit different profiles. Our initial requirements have been fully met. If we want to make changes, for example, updating the portal name or changing the copyright year, we can do that easily. After making a quick update for testing purposes, we refresh the browser and you can see the changes reflected immediately. Finally, let's look at the pull request. I'll commit the changes I made back to Git. I like using GitHub Copilot to help generate my commit messages as well. Once pushed, a senior developer would typically review this pull request before merging it into the main branch. Once merged, the application is ready for production deployment, and that is how you build a city directory application using the power of AI.